everyone! Welcome to my virtual class. I am Ma'am J and I'm your teacher for today. Happy learning! Ang lesson natin sa araw na ito ay finding the quadratic function given the zeros. So this time, hahanapin natin si quadratic function mula sa given zeros. So the zeros of the quadratic function f of x equals ax squared plus bx plus c corresponds to the roots of an equation ax squared plus bx plus c equals 0. So ito po yung formula na ating gagamitin. So yung formula na yon ay isa-substitute natin sa ating quadratic function na nasa form na f of x equals x squared plus b over a x plus c over a. So, naka-horizontal lang po yung pagkakasulat ko ng ating b over a x tsaka c over a. Kasi mahirap siya pagka naka-vertical. Masyadong matrabaho. So, ito po yung formula ng b over a. So, s sub 1 plus s sub 2 times negative. So, ini-negative po natin siya pagkatapos natin siyang i-add. At yung c over a naman ay s sub 1 times s sub 2. So, ita-times lang po natin yung dalawang zeros sa c over a. At sa b over a naman, i-add natin yung dalawang zeros at i-multiply natin sa negative. So, then, pag nakuha na natin si b over a, substitute lang natin siya dito sa ating quadratic form. Ayan. Then, si c over a din. Ayan. So, let's have an example. So, number 1. Find the quadratic function whose zeros are negative 2 and 3. So, ito yung ating formula. So, para sa ating b over a. So, s sub 1 plus s sub 2. So, i-add muna natin siya. Then, i-multiply natin sa negative. And then, yung c over a naman ay s sub 1 times s sub 2. So, i-multiply lang natin yung dalawang zeros. At pag nakuha na natin si b over a tsaka si c over a, i-substitute na natin siya sa form na f of x equals x squared plus b over ax plus c over a. So, ang ating s sub 1 is negative 2 at ang ating s sub 2 ay 3. So, ito yung dalawang zeros natin. So, para sa b over a, so negative 2 plus 3 is 1 times negative is negative 1. At para sa ating c over a, so i-substitute lang po natin yung ating mga zeros ha. So, we have negative 2 times 3 is equals to negative 6. So, meron na tayong b over a, which is negative 1, at c over a, which is negative 6. So, i-substitute na natin siya sa ating quadratic function. So, ang sagot natin ay f of x equals x squared minus x minus 6. So, ganun lang po siya kadali. So, let's have number 2. Find the quadratic function whose zeros are 5 minus 2i and 5 plus 2i. So, yung ating mga zeros ay may imaginary number. So, ito yung ating formula for our b over a at for our c over a. At sa-substitute lang natin siya dito sa ating quadratic function. So, ang ating s sub 1 is equals to 5 minus 2i and ang ating s sub 2 ay 5 plus 2i. So, i-substitute natin siya sa ating b over a. So, magiging 5 minus 2i plus 5 plus 2i times negative. So, negative 2i plus 2i is automatic 0 na. So, 5 plus 5 is equals to 10 times negative is equals to negative 10. And then, para sa ating c over a, so, i-multiply lang natin si 5 minus 2i tsaka si 5 plus 2i. So, using dahil sum and difference of two terms po ito, yung i-multiply lang natin yung first term tsaka yung last term. So, 5 times 5 is equals to 25 and negative 2i plus 2i is negative 4i squared. At yung i squared po ay equal sa negative 1. So, negative 4 times negative 1 is positive 4. So, we have 25 plus 4. And 25 plus 4 is equals to 29. So, meron na tayong b over a at c over a. So, pwede na natin siyang i-substitute sa ating quadratic function, which is f of x equals x squared minus 10x plus 29. So, yung ating sagot for number 2. And let's have number 3. Find the quadratic function whose zeros are 4 and 7. So, ulit, ito yung ating formula. At pag nakuha na natin, i-substitute natin sa ating quadratic function.
Ayan. So, ang ating S sub 1 ay 4 at ang ating S sub 2 ay 7. So, 4 plus 7 is 11 times negative is negative 11. And 4 times 7 is equals to 28. So, ang ating B over A ay negative 11 at ang ating C over A ay 28. So, ating answer ay f of x equals x squared minus 11x plus 28. So, ganun lang po kadaling maghanap ng quadratic function mula sa given zeros. So, kailangan alam nyo lang yung formula na inyong gagamitin. So, sa B over A, we have negative times quantity s sub 1 plus s sub 2. So, i-add nyo yung dalawang zeros, then multiply to negative. And then, yung C over A naman, i-multiply nyo lang yung dalawang zeros. At pag nakuha nyo na silang dalawa, i-substitute nyo siya sa ating quadratic function na nasa form na f of x equals x squared plus b over ax plus c over a. So, ganun lang po siya kasimple. So, sana meron kayo natutunan sa araw na ito. Thank you for watching! Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time!